Hello everyone, I'm Chronological Gamer and welcome back to a series I haven't done for a long time. Although I guess I could technically call this a new series. I want to welcome you all to the SGT mod for codename Panzerfaust Reboot 1.0. So this is pretty much a brand new twist to the mod that my good old friend SGT was making. But then he realized that there was a lot to be improved, and instead of doing like a version 6.0 or something like that, he decided, okay, let's start all over again, SGT Reboot 1.0, and this mod brings a lot of new stuff. So we can see a lot of brand new units. The Toldi 2, which I'm pretty sure it's a new one. The Panzerjäger was in the older version, but it's still cool to see it. The Panzer 3F has got a new design skill, that's pretty cool. We also have the Turan 1 and brand new the Panzer 3J, a really nice addition to the game. We got the Hungarian repair truck and the Hungarian Opel Blitz, which is always fine. We also have the Leg 18, the 75mm infantry gun. So you know, that's also pretty cool. Another thing that has massively changed is the armor and the damage. For example, you can see here Semovente 7518 does, in my opinion, too low damage for what it is supposed to be, but it's fine, I guess. The Toldi has 40 damage, 43 armor. The M13 has got his damage nerfed, but has more frontal armor. The Panzer 4D has got a huge nerf from 75 to 55. The Panzer 3J has the most frontal armor out of every single unit. The Turan 1 gets close by literally just 1 point. We can see the Pak 30 50mm does 80 damage, while the 37mm does 40. So you know, it's a little strange. 88 does 130. But the Axis powers are not the only one to have got new units. As a matter of fact, we can see that actually the Allies have got the most units. So we got the FT, the World War I tank. We got the VZ-34 with the machine gun version. The Vickers double machine gun version. The Renault. The Vickers Type B, which is pretty similar to the 70p. The 70p also got a boost in his damage. The Panhard was still in the older version, but it's cool to see it here. The Matilda MK1, brand new, you can see with crazy armor, it's extremely effective. Panhard 178, great reconnaissance vehicle. The Hotchkiss H35, the Renault R35, and the Hotchkiss H39. It's a brand new unit, and from the looks of it, it looks pretty cool. Then we got the Somwa, the Matilda also got a huge buff, and the Charby-1. Last but not least, we got the Soviets. So the Soviets got the T-60, which it's really cool. They now get the KV-2 and the Katyusha in the early year, which I guess it's historical accurate, but it's also crazy. However, to balance them, they have really high cost, which I believe is fine. And then we have this absolute beauty. This unit has a long story in the history of codename Panzers, and I'm not gonna explain it now, but those that know, they know. Infantry, we also have the Yugoslavians, which I guess it's a nice addition. And for the rest, artillery, it's pretty much the same. But most importantly, as you can probably guess by now, SGT has made a full rework of every single campaign. So we got Germany. So you can see now I only have 3 missions unlocked because the older missions got replaced. We got the Americans, or actually the Allies. I'm pretty sure these... oh no, he actually changed these. I thought that was remain unchanged. Okay, but most importantly we get the Soviets, which I wasn't able to play before because of some problems. But one major change was made to the German campaign. The first and second mission of the original game
have been fused inside of one. And at first I was a little suspicious of this choice, but now I'm really curious to try it. So let's do this. 29 of August 1939. My unit is already camped in position of attacking Poland in a few days. After my promotion to lieutenant, things feel different. I have a big responsibility and I want to take care of my men to bring them all home. Any military operation will be a risk and I don't believe police will just let us go through their country freely without firing some shots. I'm worried as the days prior to any operation are always long, but this time they seem longer than ever. I just hope everything goes fine and we achieve our objectives without having to regret any casualty. Plan is risky, but I'm confident about it. Get in and secure the objectives as soon as possible. If the enemy can't react, maybe we can save lives. We are living some intense days. Another great war coming? I don't know. But this time we won't let them treat us as they treated our fathers. Germany deserves to be respected as the power it is. The fall waves has just started. German troops will cross the Polish border and down and secure several key places before Polish units can organize and react. Your unit will be assigned the task of capturing a Polish airport to leave the enemy without aircraft support and continue to the railway station to cut off any eventual Polish reinforcement by performing a blitzkrieg attack. So we need to capture the airport and capture the railway station. Ooh, a Panzer I. Okay, thank you so much SGT for the English subtitles. I no longer have to do what I used to do in the old videos, which was subtitle everything from Spanish to English. I mean, I did not have to do that, but you know, professional have standards. Anyway, let's get hands in the Panzer I, just like in the original game. So we got the standard infantry, 1 medic, 1 anti-tank gun, 2 machine guns and a rifle. Aspettiamo ordini. Di cosa? Subito! Scusi, fuoco. Scusi? Distruggeteli! Subito! Aspettiamo ordini, va bene. Il nemico abbattuto. Quali sono gli ordini? Non ci vinceranno mai. Bene, in marcia. Okay. Over here we got the really standard house, where in the original there always used to be a truck that you could capture. It wasn't really useful, but it was really iconic. Over here we got Richter with his Panzer I, Panzer II, some infantry and a SIG, really nice. Okay, so yeah, let's see what we can do. Quali sono gli ordini? Okay, so this time the house is empty, which is a little sad. È lontano? Of course, I still intend to capture this. You know, it's a secret objective and it will allow us to repair our vehicles. Comandante, c'è qui. Ooh, over there we still got the other units. And now they're running away. Ai ai In ai. fretta, muoviamoci. Sì, signore. D'accordo. Qual è l'obiettivo, comandante? Andiamo. Sì, ottimo lavoro. Di corsa. Di corsa. Carica. Vengono verso di noi. Mi hanno colpito. Yeah! Abbiamo un obiettivo. Vi schiacceremo. Eccellente. Okay, we lost one soldier, but it's not the end of the world. Veicolo pronto. Verso il punto del percorso. Uno in meno. Lontano? Lontano? D'accordo, d'accordo. Okay, so the base it's not as heavily defended as it was back in the days, which makes sense. Back in the days it was always kind of annoying trying to capture these. Now they only got some mortars and some machine guns, which can still be extremely deadly, don't get me wrong. Soccorso medico al vostro servizio. Cosa è successo? Al suo servizio. Quali sono gli ordini? Mi hanno colpito. Oh, never mind, they Quali sono also gli have... ordini? Immediatamente. Chi ha bisogno di aiuto? Avanti. Scusi? D'accordo. Andiamo, sa. D'accordo. Andiamo.
Fate fuoco! Ci sparano! Immediatamente. Resisti ancora un po'. Motori in marcia. Alla carica! Vi schiacceremo. Ci stanno sparando! Certo. Dai, dai! Dio mio! Sì? Sì, No, signore! ci stanno Aiuto! sparando! Sì, scusi? Nemico... Sì. Eliminato. Scusi? D'accordo! Scusi? Motori in marcia. Vengono verso di noi. Verso il punto del percorso. All'attacco. Sei finito! Cosa è successo? Okay, there we go. Di corsa! Alla carica! Scusi? Aspettiamo ordini. Ok, cosa c'è? Ci stanno attaccando! Al riparo! D'accordo. Scusi? All'attacco! Nemico abbattuto! Di corsa! Okay, we got to the depot. It took us a little bit of casualties, but it went definitely a lot worse for the enemy. Now that we have this, we can repair our tanks, which I really badly need. Sono pronto. In marcia! Sotto attacco! È l'ora della verità. Cosa c'è? Sono pronto. Okay, so we took care of In those marcia! riflemen. Scusi? Va bene. Okay, we can finally repair our Panzer Veicolo II, pronto. which is our most important unit. Benissimo, in marcia! Dica! Veicolo pronto! Chi è ferito? Non ci avrete! Ehi! In marcia! Dica! Okay, here comes the enemy tank. Aspettiamo ordini! Sono pronto. Scusi? Quali sono gli ordini? Avanzate! Quali sono gli ordini? Sì, signore! Bene, in marcia! Eccomi! Alright, that was rather easy, which is Eccomi. good. E ora? These are normal riflemen, so I should be Ja, Herr fine. Kommandant! Gottverdammt! Ci hanno colpiti! Cosa si fa? Andiamo! È lontano? Okay, nice. Okay, now those are anti-tank rifles, which can be pretty dangerous. ordini. Sofort. Sì, signore. E ora? Subito! Quali sono gli ordini? Avanti! Cosa c'è? Corsa! Aspettiamo ordini. Bene, in marcia. Sono pronto. Muoviamoci! Chi è ferito? Cosa c'è? Muoviamoci! In fretta. Bene, in marcia. Avanti. Va bene. In marcia! Motori in marcia! Quali sono gli ordini? Verso il punto del percorso. Veicolo pronto. Qual è l'obiettivo, comandante? Aspettiamo ordini. Bene, in marcia. Dica. Verso il punto del percorso. Un altro trofeo. Aspetta. Qual è l'obiettivo, comandante? C'è qualcosa laggiù. E ora andiamo. Ok. Sì, ai Qual suoi è ordini. l'obiettivo, comandante? E A ora? dove ci attaccano? Al suo servizio. Vengono verso di noi. Tutto come previsto. Comandante. Subito. Quali sono gli ordini? E ancora! Benissimo, in marcia! Veicolo pronto. Soccorso medico al vostro servizio. Cosa c'è? Di corsa. Attacco! Si stanno attaccando! Nemico eliminato. Ja, Herr Kommandant. Soccorso medico al vostro servizio. Muoviamoci! Vengono verso di Oh noi. boy. Sì, signore. Fuoco! Ci tengono Attaccate! sotto tiro. Non ci vinceranno mai! Eliminato! Eliminato! E ora? Verso il punto del In percorso. fretta! Va bene! Obiettivo Mi hanno designato! colpito! E ora? D'accordo! E ora? D'accordo. Dica, signore. Sì. Al suo servizio. Veicolo pronto. Muoviamoci! Nemico in vista! Al riparo! Avanti! Andiamo! Chi ha bisogno di aiuto? Mi hanno colpito! All'inferno. Okay, we cleared the airport. Nice. Veicolo pronto. In marcia. Avanti! Okay, now we need to take control Andiamo! of the Dica. train station. E ancora! Okay, and here it is the village from the second mission. So yeah, as I said, Cosa è he successo? fused two missions together, which at first I was really skeptical about, but now that I am actually playing the mission, I can see why it might actually have been a good idea.
In fretta! Sì, signore. Dica. E marcia! Aspettiamo ordini. Ok. Aspettiamo ordini. Andiamo. Aspettiamo ordini. Avanti. E ora? Okay, now Sì, we have the signore. timer. Thanks God this is just a secondary objective, so if I lose here I don't have to do the whole mission all over again, which is quite a good news. I don't think Rich Sir will be helping us, which means we have to do everything on our own. In marcia. In fretta! Ci tengono sotto tiro! Muoviamoci! Al suo servizio. Scusi? Andiamo! Va bene. Va Ci bene. stanno sparando! In Qual è fretta! l'obiettivo, comandante? Verso il punto del percorso. Sì. In marcia. Affermativo. Sì. Qual è l'obiettivo, comandante? Scusi? Va bene. Cosa è successo? Dai! Sì, signore. Avanzate, Dica, signor. D'accordo. Sì. Verso il punto del percorso. E ora? Motori in marcia. Veicolo pronto. E andiamo! Let me take care of this immediately. Oh god damn it, artillery. Artillery, why did you have to betray me like that? The best part is that that was also a direct hit, so I should be happy about that, but god damn. Aspettiamo ordini. That was such unfortunate Cosa è timing. successo? Sì, signore. In fretta! Such unfortunate timing for that to happen right now. Distruggeteli! Mi hanno colpito! Qualcuno mi aiuti! Ottimo lavoro. Muovetevi! Dio mio! Aiuto! Va Muoviamoci! bene. Certo. Affermativo. Ci sparano! Sì, signore. Avanti, Andiamo. tengono sotto tiro! Soccorso medico al vostro servizio. Bene, in marcia. Eliminato! Alla carica! Perfetto, in fretta! Muoviamoci! Ricevuto! Avanti! Soccorso medico al vostro servizio. Subito! Aspettiamo ordini. Dica! Avanzate! E ora? Al suo servizio. Sì? Verso il punto Sto iniziando ad del arrestare. percorso! Attaccate. Fate fuoco! Benissimo, in marcia! In marcia! Sì? Subito! Quali sono gli ordini? Ehi! Eccomi! Sì? Andiamo. D'accordo? Questi sono gli ultimi. Oh my god. Fate fuoco! In marcia! Cosa c'è? Fuoco a volontà! Ci stanno sparando! Okay, and there goes my another infantry squad. No, I only got medics, which is not really that great of a thing. In marcia! Sì, signore. Avanti, continuiamo ad avanzare! E andiamo! Veicolo pronto. Scusi? Veicolo pronto. Abbiamo bisogno di un aereo da ricognizione su questa zona. Qual è l'obiettivo, comandante? Subito! Qual è l'obiettivo, comandante? Verso il punto del percorso. Chi è ferito? Resisti ancora un po'. Fatemi passare. Sono Oh un right, they medico. still got that thing I forgot Quali sono about. gli ordini? Chi ha bisogno di aiuto? Fuoco a volontà! Chi ha bisogno di aiuto? Fatemi passare. Sono un medico. Chi è ferito? Alright, anything else I should be worried about? They got these anti-tank rifles, which can definitely do a lot of damage. Okay, some enemy action right over here. Sì, signore. Ci sparano! Sì, ben fatto. Scusi? In marcia! D'accordo. Okay, that was definitely not scary at all. Va bene. Subito. Pronti. Fuoco! E ora? Aspettiamo ordini. Sì? Quali sono gli ordini? Pronti? Fuoco! Verso il punto del percorso. And we are already level 4, which is pretty crazy. Fate fuoco! Quali sono gli ordini? Motori in marcia! Andiamo! Sì, signore. Quali sono gli ordini? Subito! Ci sparano! Sì, signore. Sì? Andiamo! Aspettiamo ordini. Ya! Sotto attacco!
Okay, and we did it. Okay, and we did it. Primary objective completed, secondary objective completed, and 1 out of 2 secret completed. So probably for the secret you need to go more around the map. After all, there is this entire side that I didn't even check. But there is probably something around here, so maybe I will do that in my off time. But yeah, this was SGT Reboot 1.0. It's really cool to see SGT have such passion for a game that for many probably don't even know it exists, but I'm really happy. I'm really happy to be back, and I hope that I will be able to make more videos, but yeah, that's about it. So anyway, this was everything for this video. Thanks so much for watching, and see you next time.